the latest update on Oyo State Police Command efforts at combating crime and criminalities on the dastard killings in Akinyele local government area, stroke incessant cases of defilement and rape. Gentlemen of the press, I welcome you all once again to Oyo State Police Command Headquarters, Ibadan, for press briefing today, Friday, 17th July, 2020. You can recall that in my maiden briefing on Tuesday, 30th June 2020, the command showcased 32 suspected criminals who had allegedly committed various crimes in the state, ranging from kidnapping, armed robbery to murder. I indeed made promise that criminal elements carrying out dastard killings at Akinyele local government area in Moniya and its environs will be arrested and brought to book. Consequent upon this, the command embarked on an aggressive and sustainable community policing strategy. The cooperation of the affected community leaders, the concerted efforts put up by officers and men of the command, coupled with the unflinching support of the Oyo State government and that of the good people of Oyo, eventually paid off. The assailants troubling the settled water at Akinyele local government area and some suspected criminal elements carrying out defilement of minors and teenagers in the state have been arrested and will be showcased today. These have been made possible through different strategies employed by the Oyo State Police Command tactical teams, including Special Anti-Robbery Squad, SAS, Anti-Kidnapping Squad, AKS, Swift Response Squad, SRS, POF ADA, personnel of State Criminal and Investigation and Intelligence Bureau, CIID, Ibadan, and police officers from Moniya and Ojo divisions. I therefore wish to use this medium to reassure the peace-loving people of Oyo State of our determination, resolve, and preparedness to continue to protect lives and property of good citizens of Oyo State. They are also enjoined to continue to partner with Oyo State Police Command, collaborate and support us with very useful and timely, credible information to enable us serve them better. The command can always be reached through the emergency control room numbers 615 free, Oyo State Security Trust Fund, and Oyo State Police Command emergency lines 070 5549 5413 and 0808 176 8614. Thank you. I will start by showcasing in details the suspects and the exhibits here on ground. I'll start with the arrest of suspected armed robbers, rapists, murderers. On the 4th of June 2020, at about 22:30 hours, unknown hoodlums who have been terrorizing members of the public in Akinyele, Ojo, and Moniya areas of Ibadan invaded the residence of one Azizat Somuyiwa, female, a 29-year-old pregnant woman, at Ijefu El Adisa community, Ojo area, Ibadan. The unknown notorious hoodlum brutally attacked the said pregnant lady,
but before she was later hacked to death in cold blood, and her Techno mobile phone carted away. The incident was reported at Ojo Divisional Police Headquarters Ibadan on 5th of April 2020. And the Commissioner of Police Oyo State Command immediately mobilized SARS operatives with policemen from the State CIID Ibadan and visited the scene of crime for on-the-spot assessment. Meanwhile, after a discreet investigation by a team of SARS operatives, one Sheikh Usman male was arrested in connection with the crime, and the Techno phone belonging to the slain woman was recovered from him. Upon interrogation, the suspect denied his involvement in the crime but gave useful information, which subsequently led to the arrest of the notorious hoodlum, who identified himself as Sunday Shoddy male. The suspect confessed to have single-handedly masterminded the crime and explained in details how he invaded the victim's residence, where she was brutally attacked, robbed her before she was later murdered in cold blood. He explained that his modus operandi is to target female victims and attack them with dangerous weapons, rob them before hacking them to death. The suspect confessed to have masterminded the following similar criminal activities within Ojo, Akinyele, and Moniya areas of Ibadan. On 27th April 2020 at about 17:30 hours, the same suspect invaded the residence of one Wasilat Adeola female at Aba Odo area, Moniya, Ibadan, inflicted severe machete cuts on her head and also dispossessed her of her cell phone and other valuable items. On the 1st of June 2020, when I resumed duty here at about 11:30 hours, he equally attacked, robbed, and killed one Grace Oshiagu, a 21-year-old lady at Iziori community, El Adisa area. On 22nd June 2020 at about 13:45 hours, he also attacked and killed one Mojid Trimisiyu, male, a 5-year-old boy, at the Moniya area of Ibadan. His last operation was carried out on 29th of June 2020 at about 0100 hours at Sele Alaja area, Moniya, Ibadan, where he brutally attacked the woman and her daughter, Adeola Aziz, aged 45 years, and Oyeyemi Dolapo, aged 23 years, respectively, with hand shovel, where he entered her house through the ceiling before carrying out the dastard act. The duo were seriously injured on the head, carted away their cell phones and huge amount of money. She's responding to treatment with her daughter. The suspect later led SARS operatives to the hideout of the said herbalist, who identified himself as Adedoku Yunusa Ajani, male, who engaged him for those killings. Investigation is now in progress. In other words, the suspects are Sunday Shodipo, male, aged 19, serial killer. Adedoku Yunusa Ajani, male, aged 50 years, herbalist. Shehu Usman, male, aged 20 years. All of them are here. We will still go around for them, for you to see them on one-on-one basis, as well as the excellence. Arrest of suspected armed robbers and criminal receivers. On 23rd of June 2020 at about 10:30 hours, two notorious hoodlums who specialized in attacking commercial motorcycles and dispossessing them of their motorcycles
intercepted one Adeniro Joki, male, a commercial motorcyclist, at a desolate spot along Idiroko Road, Monia, Ibadan. The hoodlums, who were armed with arms, attacked the motorcyclist and also dispossessed him of his Bajaj motorcycle, cash, with some other valuable items, and fled from the scene. The victim quickly alerted a team of SARS operatives who were on routine anti-crime patrol within Ibadan Metropolitan. And in the process, one of the hoodlums, who later identified himself as Adebayo Michael, male, was arrested in connection with the crime. Upon interrogation, he confessed to the crime and series of criminal activities he had masterminded with his criminal kingpin, who managed to escape at the scene of crime. His confessional statement later led to the arrest of the criminal kingpin, who identified himself as Uchechukwu Okenwa male, and 3 of the syndicate criminal receivers, who identified themselves as Muhammadu Seidu male, Shuaibu Musa male, and Usman Omar male. 13 motorcycles, which they confessed to have snatched from their owners at one point, were recovered from them. The suspects are here. They are Uchechukwu Okenwa male, age 44, criminal kingpin. Adebayo Michael, male, age 20. Muhammadu Seidu, male, age 18, is a criminal receiver. Shuaibu Musa, male, age 18, another criminal receiver. And Usman Omar, male, age 25 years, the last criminal receiver. Exhibits 13 Bajaj motorcycles. Then, for some time now, we have been hearing cases of defilements and rape. Good enough, we made arrests, and the suspects are around. We will see them one after the other so that we can ask them questions why they could not control their libido and lost their senses to get themselves involved in illegal sexual activities. Now, on defilement, on the 4th of July 2020, at about 21:30 hours, one Omolara Dauda, female, of E7/849 Lagelu Secondary School area of Ibadan, went to the police station and reported that on that 4/7/2020 at about 19:30 hours, one Ramoni Tijani male of the same address, aged 28 years, came to meet her that he wants to send her daughter, one Alemat Dauda female, aged 10 years old, on an errand in which she obliged that. Consequent upon this, she alleged that she had her daughter crying and shouting at the top of her voice for help inside Ramoni's room. She thereafter forced the door open and met Ramoni Tijani male on top of her daughter, forcefully having unlawful carnal knowledge of her daughter. Ramoni was subsequently arrested and handed over to police and will soon be charged to court for defilement. The suspect is Ramoni Tijani, aged 28 years. Another defilement. On 29th of July 2020 at about 13:00 hours, one Idowu Oladimeji male of Adebi area of Ibadan, 41 years old, had unlawful carnal knowledge of Afusat Sahib, female, aged 7 years, the daughter of
one Bashirat Sahid, female, of Agola area of Ibadan. It was further revealed that they saved Idowu Oladimeji. They saved Afosa with fish roll and 20 naira to carry out the heinous crime. The suspect has been arrested and will soon be charged to court. The suspect is Idowu Oladimeji, aged 41 years. He's also around for you to see and can further interview him. Another defilement. Sometime in the month of June 2019, one Adesoji Adedoyi male, aged 37 years, went to meet one Alabi Ajoke female, aged 15 years, in her grandmother's house, where she is living, and deceived her with 100 naira only, and had unlawful carnal knowledge of her. In a similar vein, sometime in June 2020, one Yusuf Taiwo, male aged 37 years, also had unlawful carnal knowledge of Alabi Ajoke female, whom he claimed used to come to his house at Sule, Manager Street, Iwo Road, Ibadan, where he had unlawful carnal knowledge of her more than 5 times. The suspects: one, Adesoji Adedeji, male, aged 37 years, and Yusuf Taiwo, male, aged 37 years. The sixth one here is on natural offense. On 5th of June 2020, at about 14:00 hours, one Ayo Ibrahim, male, aged 12 years old, of Samanda area, Ibadan, reported that one Abdullahi Rahid, male, aged 20 years, of Samanda area, Ibadan, had unlawful carnal knowledge of his younger brother, one Badmus Muideen, male, 7 years old boy, through his anus. The suspect is Abdullahi Rashid, male, aged 20 years. The seventh one here is defilement. On 26th June 2020, at about 16:00 hours, one Fatia Olarewaju, female, a 7-year-old girl, was playing around their compound when two boys, one Dauda Okiki, male, age 15, and Salami Opeyemi, male, age 14, called her pretending to send her on an errand. Consequent upon this, they locked the door against her and both had unlawful carnal knowledge of her. First suspect, Dauda Okiki, male, age 15 years, Salami Opeyemi, male, age 14 years. You can imagine minors, 15 and 14 years, getting themselves involved in this kind of unlawful activity. That means that the level of decadence is really getting out of hand. Parents should please counsel and properly upbring their children, both male and female. Let me now go to the second to the last, the issue of rape. At about 0718 hours of 20th June 2020, one Adedeji Tunde, male, of Maria Adewusi compound, Okay Ibala, Igano town, reported that his sister, one Kemi Adeniji, female, age 42, who is physically challenged, being deaf and dumb, was gang raped by 4 young men at ADS Primary School in Salebanjo area, Igono, on 19th of June 2020 at about 19:30 hours. The 4 suspected criminals took the victim from a mechanic workshop at a Salebanto, Igano, under the pretense of dropping her at her house, but they diverted her to ADS Primary School, Igano, where they had unlawful carnal knowledge of her without her consent. Consequent upon this, one Idowu Ajayi, male, was arrested in connection with this act
while 3 other members of the gang eloped and are still at large. Effort is on to arrest the other 3 members of the criminal gang, and they will be prosecuted accordingly if arrested, along with the one in our net. So the suspect in our net now is Idowu Ajayi, male, aged 20 years of age. Murder and attempted murder. On the 24th of June 2020, at about 0640 hours, one Dauda Fagbemi, male, reported at the Divisional Police Headquarters Ojo that at about 0440 hours of the same day, his wife, one Oluwa Sayo Fagbemi, female, aged 42 years, left the room to wash plates outside the house. When she did not return back to the room on time, he thereafter went outside to look for her, and she was met lying down unconscious in pool of her blood in front of the house. All efforts made to revive her proved abortive. Consequent upon this, investigation was intensified, and one Abiodun Olasoji, male, aged 35 years, was arrested at Shasha area of Ibadan for attempting to kill one Tawa Yusuf, female, aged 43 years, and Jelilad Mujideen, female, for ritual purposes on 28th of June 2020, while a white handkerchief was found in his possession. The suspect, Abiodun Olasoji, male, made confessional statement to the police that is the one that killed Oluwasayo Fagbemi, female, who was washing plates in front of her house at Ajibade Street, Shasha, Ojo, Ibadan. Sequel to this, his arrest led to further arrest of one Moses Adeleke, male, Bamiji Ojeyemi, male, and Aderibibe Ademola, male. He further confessed that the white handkerchief was a charm that was given to him by one Moses Adeleke and Banji Ojeyemi, male, to rub the victim's face to make her unconscious before one Aderibibe Ademola, male, used stick to hit her on the head, which eventually led to her death, while the white handkerchief was used to wipe the deceased's blood before returning it to one Banji Ojeyemi, male, and Adeleke Moses, male, for ritual purposes. The suspects are Abiodun Olasoji, male, aged 35 years, Adeleke, male, aged 54 years, Bamiji Ojeyemi, male, aged 65 years, and Aderibibe Ademola, male, aged 36 years. The suspects are all here. You see all of them. Finally, arrest of suspected Indian help killer. At about 0400 hours of today, 17 July 2020, an 18-seater dark grey commuter bus with registration number Lagos EKY 872YA was intercepted by a patrol team of Puff Adam at the Ibadan toll gate along Ibadan Ife Expressway. The driver of the bus, who refused to stop when flagged down, eventually had an accident at Selika Junction, Ibadan, but abandoned the bus and ran away. After a thorough search, 47 bags of weeds subjected to the Indian hemp loaded in the bus was recovered. The owner of the bus, one Sahid Oriyomi, male, aged 35 years, of Fasada, Ebeda area of Ibadan, was subsequently arrested. Investigation is in progress and efforts intensified so as to arrest the driver of the bus
and the owner of the wig. Suspect, Sahid Oriyomi, male, aged 35 years. Exhibit 47 stacks of wheat suspected to be Indian. Thank you very much. You can now go around for you to see all the suspects concerned. Àwa nínú kọjá nílé yìí o. He's the one that killed. He's the one who sold the food. That's the shovel used. See the blood stain on it. And these are the food. Yeah, that's it. Yes, sir. And you made confession to that effect. So you are very free to ask them questions and whatever information. Let them remove the face mask. Ẹyọ kìíní etí ojú yín. Èèyàn mélòó ló ti pa? Báwo ló ń pa wọ́n? Wọ́n mú mi lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá àjàmẹ́ lẹ́sìn níjọ́ kan pé kí n lọ kọ́ṣẹ́ ìṣègùn ní ọ̀dọ̀ òye kan dẹ́tọ̀jú. So mo á lọ bá wọn ra oúnjẹ wá níjọ́ náà. Mo á lọ bá wọn ra oúnjẹ wá níjọ́ náà. Mo á ṣe bá wọn gbé oúnjẹ yẹn dé, mo wá kan ilẹ̀kùn ní ẹ̀mẹ́ta. So àwọn náà wá kan ilẹ̀kùn ní ẹ̀mẹ́ta nílé. So bá ṣe wá rí pé mi ni àtìgbà yẹn náà sì lé mi pé kí n má wá sọ́dọ̀ àwọn ọmọ mi. Sọ̀rọ̀ bóyá pààyàn gangan máa ń sọ. So mo wá padà lọ sí ọ̀dọ̀ wọn, mo lọ bẹ̀ wọ́n pé kí wọ́n jẹ́ kí wọ́n má bínú pé mo á kọ́ṣẹ́ lọ́dọ̀ wọn ní ìgbà kan tí wọ́n rán lóúnjẹ tí wọ́n lé dànù. Wọ́n á sọ pé ṣèbí àwọn ti sọ pé kí n má wá sí ọ̀dọ̀ àwọn mọ́ pé kí ni nǹkan tí mo Sọ bóyá pààyàn ìyàn pa ní straight. Àwọn èèyàn mélòó ló ti pa? Báwo ló ń pa wọ́n? Simple. Kí n tó lọ pa àwọn èèyàn, mo máa kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ àbá, wọ́n dẹ̀ máa ní kí n kílọ̀ kí n díjú. Wọ́n máa pọ̀fọ̀, tán bá dẹ̀ sí pọ̀fọ̀ tán, wọ́n máa ní kí n lanu, wọ́n á fi nǹkan tán lẹ́ẹ̀mẹ́ta. So tí n bá ti lò pé tí n bá ti fi nǹkan ṣáwọn lórí pé tẹ́jẹ̀ bá ti yọ, kí n ṣe ha ó dẹ̀ ẹbọ ó dẹ̀ ètùtù pé kí n sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta, pé kí n wá yípo ẹni yẹn lẹ́ẹ̀mẹ́ta, pé kí n wá kọ̀yìn sẹ́ni yẹn pé ìsúgọ̀rùn máa bá ẹni yẹn ní àjọṣepọ̀, pé kí n dúró síbẹ̀ láàrin 5 minutes. Wọ́n ní bàbá pé ìyẹn máa lé o pé tí n bá ti rí nǹkan fi ṣá ẹni yẹn pé àti pé ibi tí n bá tún ti dúró síbẹ̀ láàrin 5 minutes yẹn pé mi lè escape. Wọ́n á ní pé ọmọ kékeré ń ṣe é pé kò sẹ́ni wọ ibẹ̀ táàmì tí mo bá kọ̀yìn sẹ́ni ó ní tàn wọ́n ní rí mi. Ṣé wọ́n lè pa Barakat Bello? Bẹ́ẹ̀. Báwo ló ṣe pa? Ṣé Lákínyẹlé àgbẹ̀? ẹni yẹn bẹ̀rẹ̀ ni ẹni yẹn dẹ̀ kọjú sí mi. So mo mú sọ́bẹ̀ yẹn mo fi ṣá ẹni yẹn, kódà iwájú wọn báyìí ni mo dúró sí wọn lè rí. Bí àwọn mélòó ló ti pa? Akinyele, Ẹlẹ́ Àdìsá pẹ̀lú ìdí chọ́ọ̀chì.
èèyàn mélòó ọyá máa ká lọ. mẹ́fà. mélòó ló ti ń ṣiṣẹ́ ọdún mélòó ló ti ń ṣiṣẹ́ yìí. iná ọdún yìí náà ni mo pa lọ sọ́dọ̀ àbá tí mo lọ bẹ̀rẹ̀ pé mo fẹ́ máa kọ́ṣẹ́ lọ́dọ̀ àwọn padà. kí ló ń pa wọ́n fún. bàbá ni mi sọ pé kì í ṣe èèyàn pípa mo bá lọ sọ́dọ̀ wọn iṣẹ́ kíkọ́ mo bá lọ dán. ọdẹbìnrin kò sí mẹ́rin tí wọ́n kó o para wọ́dọ̀ àwọn mọ́ni tí ń bá délé pé máa ṣàlàyé fún wọn wọ́n sì ní kí n dìde mo sì dé ń jọ́ náà. tó bá ti pààyàn tán o máa mú aṣọ o fi nu ẹ̀jẹ̀ yẹn. mi kì í má ṣe nǹkan kí n tó lọ síbi tí màá ti fi ọ́fẹ̀sì àyàn ni wọ́n ti ní kí n dìjú pé tí n bá lajú kójú mi ò fọ́ ni. kí wàá ní purpose tẹ̀ fi ń pa wọ́n. why kí lè ń pa wọ́n fún. ṣé ẹ̀ ń sán rán yín ni àbẹ̀kọ́ ń pààyàn sára. bàbá ni wọ́n rán mi o. kí ni bàbá fi nǹkan tó fi ń pààyàn kí ló fi ń ṣe. wọn ò sọ kókó tó ń fi ṣe. tó bá pa ń pẹ́ kí ló wọ́n. wọ́n ti bá mi oúnjẹ ńlẹ̀ wọ́n ti bá ń ra màlá lẹ̀ wọ́n sì fi mi 500. ṣé tó máa ń yọ ẹ̀yà ara wọn ni. mi kì í yọ kankan lára ènìyàn kan. tó máa ń bá wọn lájọṣepọ̀. láíláí wọn ní tí n bá ti rí pẹ́ ní ẹlẹ́ẹ̀mẹ́ta pé kí n kọ ẹ̀yìn sẹ́ni ẹ pé sì kú ọ̀run ọbẹ̀ ní ẹ lájọṣepọ̀ pé kò sì sẹ́ni tí ó wọ ọbẹ̀ tí ó rí mi. báwo ló ṣe mọ àwọn tó pa yẹn dá wà níbì kan kó tó lọ bá wọn. èmi ò kí ń mọ ibi tí n bá ti dé tí n bá ti kúnlẹ̀ lọ́dọ̀ àbá tí n bá ti dijú báyìí tí n bá ti kúnlẹ̀ anywhere tí n bá ti lo èèyàn kan máa bá. n tó fi ń pa wọn bó ló ti rí ṣó ní tó fi ń pa wọn gangan ni àbí tó bá rí ni. sọfẹ. tó máa ń lọ fẹ́ débẹ̀ ni àbí tó máa ń fẹsẹ̀ rìn débẹ̀. máa ń fẹsẹ̀ rìn lọ ni. níṣẹ́ tọ́lọ́pàá ti mú ètò ògbà báyìí kí lè rògbà ẹ̀ báyìí kí ló wà nínú ọkàn ẹ̀. èròǹgbà mi ni pé kán jọ kán ṣàánú mi èèyàn kó pa. wọ́n ṣàánú ẹ̀ ọmọ yẹ̀ mí tó ti let's go to let's talk to the baba. Baba, your face mask. Baba, ẹ ká sọ ẹ take it easy. Baba, ẹ gbọ́ nǹkan tọ́mọ yín sọ. Ó yá. Màmá rẹ̀ mú wádọ̀ mi wá tọ́jú. Nígbà màmá rẹ̀ mú wádọ̀ mi wá tọ́jú. Ọkọ̀ sẹ̀ káfíńtà. Wọ́n ní ògbèrè kọ́ gbọ́ra. Mo ṣe ọ̀sẹ̀ ìlú náà fún ọmọ lọ. Nígbà ọdẹ yìí oṣù méjì, màmá rẹ̀ tó padà mú wádọ̀ mi. Pé kọ́ wá kọ́sẹ́ ṣègùn. Ó ní ẹni tí ó kọ́sẹ́ ṣègùn. Bàbá ẹ fi story lẹ̀. Ẹ fi tán lẹ̀. Ṣé tòótọ́ ni nǹkan tọ́mọ yín sọ ń pa yín? Èmi ọmọ pa ìtí ń ṣe o. Jọ́ mẹ́fà péré ló lọ́dọ̀ mi lẹ́yìn ìgbọ̀ wá kọ́sẹ́. Oúnjẹ ló lọ rà lóde lọ kánlẹ̀kùn gbà. iṣẹ́ kí ló wá kọ́ bàbá. Ìyá rẹ̀ náà wá kọ́sẹ́ ṣègùn. Mo sì lò kéré. Ìyá ẹ̀ ní bá kọ́sẹ́ mo ní tọ́ba dẹ́yìn oṣù méjì. Tọ́ba ti gbó lóṣù méjì lọ́dọ̀ mi. Mo ṣèwé fún mi wípé àwọn náà ni wá kọ́sẹ́ lọ́dọ̀ mi. Mo ní ni wọ́n tó mọ̀ pé ọmọ sẹ́ẹ̀ mi ni. Ó sì wà lọ́dọ̀ mi. Mo máa rán wọn lóúnjẹ. Àtàmà mi gbogbo wa láàjọ jẹ́. Ó jẹ́ mi. Èmi mo láàjọ jẹ́. Nígbà òsì ìdíjọ́ kẹfà tọ́ra oúnjẹ dé ọkànlẹ̀kùn gbà lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Gbogbo story ni gbogbo eléyìí sọ. Ọjà Sunday wọn kò bá mi máa lọ. bàbá kí ló fẹ́ gbóhùn tó àwọn tó pa kí lẹ́ fi wọ́n ṣe. èmi ò mọ̀ ń parẹ́ o. èmi ò mọ̀ ń parẹ́ mi kí mo rán. kí lẹ́ máa fi ń tọ́lé. èmi kí mo rán èmi ìtàn kankan sí lẹ́nu láti 2020 2019 2018 2017 2016 oṣù kẹjọ tó ti kó lọ́dọ̀ mi níjọ́ tí ansẹ́ẹ̀dì wàá pè mí lọ́ndẹ̀ 5 bí ta ti ń ṣe òkú tá à ń sìnkú àlíwọ̀ lọ́ọ́ koro bí ìjìnlẹ̀ sáà mo ti kú ò tí mi lọ dá wọn lónìí mi ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ tí ń pè mí báyìí bí bá ti pè mí mọ́ lọ mo sì délé mo bọ́lẹ̀ lórí ọ̀kadà mo fẹ́ wọlé àwọn sáàsì sì bọ́lẹ̀ tẹ̀lé mi wọ́n sì tẹ̀lé mi wọnú ilé wọ́n ní àwọn dé mo ní mo ti rí ẹ̀pọ̀ ọlọ́pàá ní. bàbá àwọn wo lè bá ṣiṣẹ́ fún. iṣẹ́ tèmi ń ṣe àgbo mò ń ṣe àgbo rheumatism mò ń ṣe àgbo stroke mo sì ń ṣe ẹ̀yọ̀nú mi ò ń sọ oògùn owó fún yàn mi ìmọ̀ ń pọ̀ oògùn owó mo sì ń dáko mo sì ń dá oko mo ń dá oko èmi ò ń ṣiṣẹ́ ìmọ̀ ń paṣẹ gbogbo iṣẹ́ tí ń ṣe mi ìmọ̀ ń pẹ́. kí wàá lóde gbogbo tó wá sọ tó dẹ̀ lẹ́yìn. kèye ṣe mi mo ti sọ́jọ́ ní ọ̀kan ní èpè mi ti ń pọ̀ jù èmi sọ wípé tọ́ba lè pé nígbà tí èmi náà bí tèmi ìwà lè fún ọmọ ṣépè tọ́lá máa ń wá ṣètì alájẹ ni tí mo bá mọ̀ ń pa ìtọ́sọ kí n mọ̀ bọ̀ ń bẹ̀ kí gbogbo ṣẹ̀bi ayé ọmọ jẹ́ ń bọ́ ń bẹ̀ tí mo bá mọ̀ ń pẹ́ ṣùgbọ́n tí n bá mọ̀ ń pẹ́ ọlọ́run lọ́lọ́run. ẹ fi sórí lẹ̀ ṣé tòótọ́ ni bàbá ń sọ. ó ń ṣe òótọ́ àwọn ni wọ́n rán mi bóyá kó má bàa dàbí pé torí ó máa lé lẹ́nu láti sọ fún wọn páwọn làwọn rán mi ní nǹkan ẹ̀ wọn ò jẹ́ wọ́n sáàsì náà torí ọ̀gá ẹni inú sẹ́ẹ̀lì ibi tá a wà gan ni mo parọ́ mọ́ ni mo ní mi parọ́ mọ́ pé ó ń ṣègùn sápọ̀ pé ọ̀dọ́ náà wọ́n mú mi ti lọ kọ́ṣẹ́ kódà láwọn ọ̀dà mọ̀ fáwọn rí mi rí gan apá ìgbà táwọn mẹ́mi tó wá sí sars fáwọn mú mi wá sí ọ̀dọ̀ wa kọ́ṣẹ́ wọn tó láwọn dá mi mọ̀. gbogbo wa tó ń kọ́ṣẹ́ lọ́dọ̀ bàbá àwọn kí ló máa ń take note ṣó máa ń rí bóyá ẹnìkan wá ra nǹkan wá ṣe nǹkan tó máa ń rò pé àwọn tó ń gbogbo wọn tó ń pa yìí tó fi ń ṣe.
àwọn èèyàn máa ń wá wọṣẹ́ lọ́dọ̀ wọn ni nígbà náà tí àwọn èèyàn ó wá wọṣẹ́ lọ́dọ̀ wọn pé nǹkan báyìí láwọn fẹ́ wọ́n sì bá wọn wọṣẹ́ sí gbogbo nǹkan tí mo mọ̀ nìyẹn. Mo free these people. Mo free them. Who is this guy? What about this guy? Yunusa Adédòkun Àjàní Ọlọ́sàn. Ó tó gbà wọlé tí ń ṣiṣẹ́ ṣègùn bàbá. Láti 93 ni mo ti bẹ̀rẹ̀ tí mi ṣiṣẹ́ mi máa kọjá pé mo dàpọ̀. Mo free these people abeg. Báàgì. Ṣé kán báàgì? Fóònù. Yọkínlẹ̀ ẹnu ẹ̀ka lè gbọ́ ọtí ń sọ. Àwọn tí wọ́n ní ojúmọ̀ sí. Ok. Bọ́lá ti rí fóònù. O ta fóònù fún olè ti rí fóònù. Bẹ́ẹ̀ni òun náà mọ̀ pé mo lọ jí fóònù yẹn ni kóòdì wà lórí rẹ̀ pẹ̀lú tracking number ó lóun ló máa yọ tracking number bẹ̀ àti kóòdì kúrò ó sì rà lọ́wọ́ mi ní 4,000 naira 1,500 mẹ́fà ló kó lórí náà. Níbo ni wọ́n ti rí fóònù? Ibi tí mo ti lọ sọ́fẹ̀ sáyàn ni mo ti mú fóònù yẹn. So àwọn ibi tó ti ṣiṣẹ́ dárúkọ àwọn ibi tó ti ṣiṣẹ́ tó ti lọ pààyàn rí. Akinyele, Abodo àti Ẹlẹ́ Àdìsá. Dárúkọ àwọn tó pa náà. Máa ka lọ ibi tó ti ṣiṣẹ́. Kò lè mú orúkọ wọn. Abodo, Ẹlẹ́ Àdìsá àti Akinyele, Abodo, Ẹlẹ́ Àdìsá pẹ̀lú ibi chọ́ọ̀chì rẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀. Kọ́lọ́pàá tó dé kó tó dé pọ́n wá mú ẹ ṣó ní ìtẹ́tún ti ń gbìyànjú àti ṣe kó tó dé pọ́lọ́pàá dé. Èyí tí mo lọ ṣe náà ni mo mú fóònù rẹ̀ lọ síbi ọ̀dọ̀ ilé lẹ́gbọ̀n rẹ̀ sí ìsọ̀rọ̀gbẹ̀ lẹ́gbọ̀n rẹ̀ fi pa án lọ́pàá tó kọ́ ẹ̀ tó ta fóònù sábúlẹ̀. Jọ tó bá ti sáwọn ní àdá tó gbé ní sọ́bẹ̀ yẹn o máa ń padà lọ́dọ̀ bàbá àbí. Kí ló wà lọ sọ fún wọn? Tí wọ́n á ní kí n kúnlẹ̀ rẹ̀ torí kí n tó lọ náà ni màá ti kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ wọn tí wọ́n á ti ní kúnlẹ̀ kí n díjú wọn á dẹ̀ pọ̀ wọ́n á dẹ̀ ní ìlànà pé yín gbọ́dọ̀ lájú táwọn òfin sọ táwọn sọ̀tọ̀ wọ́n á dẹ̀ tún kan ẹ̀kọ́ lẹ́ẹ̀mẹ́ta wọ́n bá dẹ̀ ti pọ̀ ọ̀gbọ́n sọ fẹ́ sọ táwọn ní ìlàjú. Kí wàá ní èrè tí ẹ ń jẹ lórí pé wọ́n ran iṣẹ́ yẹn? Tí n bá ti ṣe nǹkan ẹ̀ tán ọ̀gbọ́n pa lọ́sọ̀dọ̀ wọn á ní kúnlẹ̀ padà wọ́n á pọ̀ wọ́n á dẹ̀ lọ sí ibi ilé ẹgbẹ́ Kí ló máa lọ mú fún wọn lára àwọn tó bá pa? Tí ó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni mo ṣe lóòótọ́ tí n bá ti di jú tán ti ní kúnlẹ̀ wọn ó lè fi má lajú wọn dẹ̀ pọ̀ wọ́n mọ̀ fún lóòótọ́ ni. Lóòótọ́ tó bá dẹ̀ lọ wọn ń rí yẹ látó wà fi ṣe tó fẹ́ ṣe tán. Wọn ò kí rí mi o. But last one yẹn fi sọ nǹkan tí wọ́n ní sọ. Mo ṣe mú fóònù tí mo sá kúrò níbẹ̀ sọ nǹkan tí wọ́n ní sọ. Wọn lọ́dẹ méjì tán taná sí mi jẹ́ náà tí wọ́n rí mi ẹnìkan sí ó tó ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì wọn wá rí mi nígbà tí mi sọ nǹkan yẹn tí mo kúrò ní ilé náà. O máa ń fi nǹkan nu ẹ̀jẹ̀ wọn ní tó bá ti pa kí n fi hàn kan ní ẹ̀jẹ̀ wọn wọ́n á ní ṣe pé ó dùn ẹ̀ bó dùn kí n sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta pé kí n wá yípo ẹni yẹn lẹ́ẹ̀mẹ́ta pé kí n wá kọ̀yìn sí ẹni yẹn láàrin 5 minutes pé kí n dúró síbẹ̀. Èwo ló ṣe ni bàbá fún àwọn tó ń pa ìṣiṣẹ́ fún? Mi ì mọ kókó iṣẹ́ tí wọ́n fi ń ṣe o ṣùgbọ́n wọ́n ti bá mi lóúnjẹ lẹ̀ wọ́n sì fún mi 500. Wọ́n àmàlà àti wọ́n bá mi kíkọ́ ṣe gbogbo ara wọ́n lè bá mi ráìsì náà. Èwo lẹ ṣe last tán fi rí pọ́lọ́pàá dé tán fi kó yín. Ibi ọ̀nà méjì ibi tí mo ti mú fún méjì tí mo fẹ́ lọ tà fún ṣé Usman ni wọ́n ti. Níbo ni níbo. Àwọn ibi láàsì yẹn mi pa wọ́n bí so mo fi sọ́fẹ̀sì ẹni yẹn gbà tẹ́ni yẹn fẹ́ pariwo lè mo sọ́fẹ̀sì ẹni yẹn so mi sọ nǹkan tí àbá ní kí n sọ àwọn ọlọ́dẹ méjì tán sì tọ́ná sí méjì àti wọn ò rí mi mo yẹ jáde ibi ìdọ̀lá tẹ́ni yẹn tọ́ná sí padà lẹ́ni yẹn fi rí mi lójú ẹ̀ sáré. Báwo ló ṣe máa ń wọlé wọn? Mi kì í kò ń ṣe pé bí àwọn ti máa mọ ibẹ̀ tẹ́lẹ̀. Báwo ló ṣe máa ń wọbẹ̀? Ibi tí mo lè ti máa mú ti fojú sọ gbogbo pé kò sí èèyàn kan kí n tó wọbẹ̀. Àdúgbò ṣọ́mọ àdúgbò yẹn ni ẹni Ọmọ àbí àdúgbò yẹn kọ́ ni mi ò. ibo làdúgbò tí ibo ni wọ́n ń gbé. Wọ́n ní àrùn kò. Iṣẹ́ tó kọ́kọ́ ṣe ìyẹlẹ tó kọ́kọ́ ṣe ibo ló ti ṣe. Ní iwájú ìsọpákó mọ́ ní àmì tó bá ṣe káfíńtà. Iṣẹ́ tó kọ́kọ́ ṣe. Ẹni tó kọ́kọ́ pa. Iṣẹ́ tó kọ́kọ́ pa náà sọ. Iṣẹ́ tí wọ́n bá Abodo. Báwo ló ṣe máa ń rí lára ẹ tó bá ṣá wọn ní ṣọ́ọ̀bẹ̀ tó ti pààyàn tán báwo ló ṣe máa ń rí tó máa ń ṣé ní ẹ máa ń bàjẹ́ ni àbí báwo la ṣe máa ń rí lára ẹ.
I mentioned about that's the kingpin, which is treating Akinyele for 4 years. And Adebayo Michael. These are the criminal receivers. Muhammad Saidi, Shuaib Musa, Musman Omar. These are the 13 Bajaj motorcycles. They have been snatching at gunpoint. The 13 motorcycles are covered. These are the 5 suspects. Maybe later on, can come back and interview them one after the other. Okay, this girl of how many years? Huh? 10 years. This one was involved in defilement of a 10-year-old girl. This one also 7 years defilement. This one defied a girl of 15 years. The two of them. This one, sodomy, involved in an unnatural offense, who slept with a boy of 7 years old. 14 and 15 years, they filed a girl of 7 years old. These are minors. It's terrible and unfortunate. What I would say is, how did you do it? Suspect that raped a 42-year-old deaf and dumb lady presently in our left. The other 3 are still at large. Thank you, sir. These are the suspects from Akinyele who were seen with handkerchief. The lady of the one that killed Sayo. And he attempted to pay 1 tower Yusuf and Jamila to move him. Both. Yes, those who are still in the hospital. They attempted to kill those. I sort of found first. These are the 2 Babala woods. Then working in with them. Later on, This
mo ti interview rẹ̀ severally mo lọ dárúkọ ẹ̀. àwọn yòókù ńkọ́ àwọn yòókù ńkọ́. níjọ́ Sunday mo lọ sí ṣáṣá lọ́jọ́ Sunday mo lọ sí ṣáṣá lọ́jọ́ Sunday nígbà tí mo dẹ̀ lọ sí ṣáṣá lọ́jọ́ Sunday mo lọ sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún àwọn èèyàn kan ní obìnrin ni wọ́n méjì ni wọ́n ní ṣáṣá sí ọjọ́ bíbá ìsà nígbà tí mo dẹ̀ lọ́jọ́ mo pe àwọn obìnrin méjì yẹn nígbà tí mo dẹ̀ pe wọ́n wọn dá mi lò pé wọ́n ti pe gbogbo ará àdúgbò lé mi lórí nìyẹn mo sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún wọn iṣẹ́ ìránṣẹ́ ni mo bá lọ síbẹ̀ mo dẹ̀ pè wọ́n gbà tí mo dẹ̀ pè wọ́n wọ́n ti pe gbogbo ará àdúgbò lé mi pé olè lè mí o pé àpààyàn ni mí pé mo ti pààyàn pé mo ti ṣe gbogbo ẹ̀ o mo ṣàṣe yá nìyẹn ní òtítọ́ àti òdodo Ọlọ́run wọ́n mú mi mo ṣàṣe mú mi ní ṣáṣá nìyẹn láti bẹ̀ láti ṣáṣá dé ọjọ́ ní station ọjọ́ nígbà tí fẹ́ẹ̀sì pọ̀ jù tí wọ́n nà mí tí wọ́n jẹ mí níyà àtàwọn ọlọ́pàá àti gbogbo ẹ̀ ní tí mi ṣe mo ṣe jẹ́wọ́ nìyẹn tó di pé ó kan àwọn bàbá ẹ̀ tí wọ́n fi àwọn ọlọ́pàá tẹ̀lé tíjà ní public school mo láwọn ọmọ iṣẹ́ tó pọ̀ àǹkáṣìfù yẹn nígbà tí wọ́n nà mí sọ́tọ́ṣọ̀ mi tíyà pọ̀ tí wọ́n nà mí tíyà pọ̀ mo fi tọ́ka sí wọn pé àwọn bàbá ẹ dúró ẹ jẹ́wọ́ tara yín gan báwo la ṣe fẹ́ gbàgbọ́ pé òdodo lẹ́ ń sọ nípa tiwọn gan tí yín gangan ẹ kọ́kọ́ kílẹ̀ yín gangan ṣe. wọ́n ní abẹ́rẹ́ fi. o lè sóríire bàbá ìwé ẹ̀yin kò lè sóríire ara yìí dẹ̀ pọ̀ bára kà náà lẹ́yìn ẹ̀mọ́dí mo jẹ́ yìí today is my father's birthday. ẹgbẹ́ ìpè tó jẹ́ wọn ní kí ní tí sọ̀rọ̀ tẹ̀kẹ̀tẹ̀ láti lọ síbẹ̀ ládàá náà ti sọ nìyẹn ilé ọmọ kẹsàn-án ọ̀rọ̀ máa yẹ o. ẹ tó rí plẹ̀ ẹ plẹ̀ nǹkan tó sọ yẹn èmi ọmọ kẹsàn-án ìmọ̀ kẹsàn-án ọkọ̀ fi àjẹ wà níbo níbo la ti pa wọ́n. ṣé àwọn tẹ̀jọ́ pa wọ́n wà bí báyìí. àwọn wo lẹjọ pa wọ́n. àwọn tẹ́ ẹ pa yẹn kí lẹ fi wọ́n ṣe. àfi wọ́n ṣe nǹkan kan wa kọ̀ fún àǹkáṣìfù la kọ̀ fún un. wọ́n ní ẹ̀yin ẹ̀sán tẹ̀yìn kì í ṣe. ogun wo irú ogun àwúre. táwa ni ẹ máa lọ fún ní àǹkáṣìfù yẹn. tẹ bá ṣàwúre àwọn olè máa ń fún. níbo la bá jíjẹ gbé ṣẹ́tùbọ̀n tó sọ ń sìn ṣẹ́tùbọ̀n tó ti dùn jẹ́ mẹ́ta. bàbá jídà àti bàbá mákẹ́. ó ní bàtà èmi kọ́. ẹ̀dẹ̀ sọ pé. ṣé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sí bẹ́ẹ̀ sí pé parọ́ mọ́ wọn ni torí pé yà pọ̀. ok àwa ò nà yín sìn kí ló dodo bẹ̀ àwa ò nà yín sìn kí ló dodo tó wà ń bẹ̀. ṣe rí níwájú ọ̀rọ̀ àti òdodo tó wà ń bẹ̀ ni pé ṣe rí ọmọkùnrin arákùnrin Sunday tíṣà yìí mo fẹ́ níwájú Ọlọ́run àti èèyàn sá mo fẹ́ kí ẹ mú orúkọ ẹ̀ kúrò ńbẹ̀ kò mọwọ́ kò mọ ẹnìtì mọ kankan nípa ẹ̀. àwọn wo ló wá mọ̀ nípa ẹ̀. kò sẹ́ni ẹ̀ka tó mọ̀ nípa ẹ̀. ẹgbẹ́ ẹ̀ tún sọ pé àwọn wọ́n ní tó ju àwọn náà lọ wọ́n làwọn wà ń pẹ̀. ok. àmì títà ní public school mo níṣẹ́ wọn bí ṣe lọ́ba iṣẹ́ dájú mi ló ṣe ìmọ̀ kọ̀ọ̀kan ẹ wo mi dáadáa àwọn tí wọ́n bá ti dún mẹ́ni tí alájí yẹn jọ. ni pé tẹ bá fi akájú mọ̀ nínú ẹ̀gbẹ́ yẹn ẹ mú lọ sọ́dọ̀ wọ́n láwọn ti ṣẹ́ fún mi ní tẹ bá fi sọ pé náà náà yìí sí síkàfì àjẹ ìsàlẹ̀ mọ́lẹ̀ ẹ̀dá mọ́ èmi lórí bẹ́ẹ̀ gan báwo. àwọn bíi mélòó la ti fi kíní ẹ̀sùn ògùn fún àwọn bíi mélòó la ti fi ṣàwúre fún àwọn wo ni kí lórúkọ wọn níbo náà ń gbé. ṣáṣá àti ọ̀nà gbósùẹ̀. làwọn méjèèjì ń gbé. ṣẹ́yìn gangan lẹ máa fi ṣe fún wọn.
àwọn tán. ẹ̀yin gangan ni. Ṣé ẹ bá fi akájùbù náà lójú bóòlù ọ̀rọ̀ ìjẹ́ ti dé bóòlù ṣe ń dé ṣé ẹ sáwọn nìkan ni bóòlù ẹ̀jẹ̀ ṣe bí ẹ jáde lára wọn ẹ fọ nǹkan mọ́ lórí bí irú kíni igi ẹ̀ máa ń fọ́ mọ́ lórí. Kí lorúkọ yín? Abíọ́dún Ọlásọ ìjọ ọmọlúwo ni. ọmọ Àkúrẹ́ ni mí sà. Ọmọ Àkúrẹ́ ni. Àkúrẹ́. Irọ́ sì pọ̀ jù lẹ́nu yín. Ẹ sì sọ pé 5 years ni. Ọkàn dárúkọ yín ni. Ọkàn dárúkọ yín ni. Ẹ bàbá kí làjọṣepọ̀ tó wà láàrin yín tẹ́lẹ̀ kó tó dọjọ́ tó dákọ yín yẹn. Báwo ló wá ṣe dárúkọ yín nígbà tí ò sájọṣepọ̀ kankan? Báwo ló ṣe dárúkọ yín nígbà tí ò sájọṣepọ̀ kankan? Ẹ jókòó. Ṣé ọmọkùnrin ọmọ pọ́pùlà ẹni sísà? Ṣé ọmọ pọ́pùlà wòlíì lèmi àbí èyí sà? Ṣé bá dé orí kọ́ ló ń kọ́ ni? Wòlíì ni mi. Mo dẹ̀ mọ́ ṣe program. Ṣé rí màtó wá já? Nígbà tó ní kábí ọ̀tún lọ bí ojú mẹ́rin sí. Sẹ̀tẹ́mbà ló máa ẹ máa gbọ́dọ̀ mi o. Sẹ̀tẹ́mbà ló máa kọ́ ọdún mẹ́rin. Làwọn tó ní bá sọ pé ká kókò ní pé àwọn ọgbà wọn pe conference jọ lórúkọ wòlíì. Wọ́n láwọn ò fẹ́ kí a bá wọn ṣe program mọ́. Wọ́n láwọn wòlíì tẹ́ ń bá wọn ṣe wọ́n náà ti ń dájú àwọn lọ. Bàbá aṣọ wọn ní pé ká kúrò pé kíkálukú náà lọ dá chọ́ọ̀chì lẹ̀ kọ́ lọ dórí òkè tiẹ̀ lẹ̀ wẹ́ ọ̀wá kúrò lórí òkè láti gbà náà. Ṣé rí ilé mi ọ̀dà á jìnà sí orí òkè yẹn? Ilé mi ò jìnà sórí òkè yẹn. Ẹyá. Ilé mi ò jìnà sórí òkè yẹn. So lẹ́mi lọ́ba nígbà níwájú tàmí yẹn kí mọ́ máa ráre káàkiri. Mo wá ibi tí màá tẹ ètò ilé chọ́ọ̀chì sí. Mo ti fi chọ́ọ̀chì lélẹ̀ níwájú ilé mi nìyẹn. Nígbà ìdílé fún orí tí mo kọ́ lé sí, mo máa fi chọ́ọ̀chì lélẹ̀ mbẹ̀. Nígbà láti bí ọdún mẹ́rin. Báwo lẹ ṣe mọkùnrin yìí? Wọ́n máa lù lórí òkè nìyí. Lórí òkè yín? Orí òkè ọlọ́nkọ́lé ní ti lù. Bẹ̀rẹ̀ sí pàdé ẹ̀kan yìí. Nígbà tẹ́mi ṣe program, èmi ṣe program, pé wọ́n ti lé àsìkalẹ̀, gbogbo àwọn lé sàkalẹ̀. Ó máa lù lórí òkè ọlọ́nkọ́lé. Lù lórí òkè ọlọ́nkọ́lé. Bẹ̀rẹ̀ ti mọ̀. Lẹ́yìn ìgbà tẹ́ jọ kúrò lórí òkè ọlọ́nkọ́lé, ìgbà wo lẹ rí gbẹ̀yìn kó tó dọjọ́ tó wá kú? Mi ò fojú kan. Ilé mi ẹgbẹ́ títí lọ wá, ẹ máa wọlé òkè lọ́kàn báyìí. Ẹgbẹ́ ẹ máa wọlé òkè lọ́kàn báyìí. Ṣé ó mọ̀ mí ọmọ ilé mi? Ẹni ilé yín ò jìnnà sí bàbá yìí. Àjọpọ̀ lórí ẹgbẹ́ kan náà lé. Ẹgbẹ́ kan náà àjọpọ̀ lé sí. Ọmọ ọkọ̀ fìyà jẹ wá ní. Báwa ọ̀nà ń bá rẹ̀. Kí n má bọ̀ mbẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ mi ò bá máa mọ̀ kí n má bọ̀ mbẹ́. Òdodo lọ́sàn mi ò mọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ lọ́sàn fìyà jẹ wá lásán. Àtọ̀lù tó tẹ̀sí ló mú mi. Kí n mọ̀ kí n má bẹ́ẹ̀ fi yẹn ṣe. Bá a ló ń jẹ́ máa fi ń jẹ́ lé. Máa mọ̀ bá yí. Ó bí ọdún ọdún lè jẹ́ The man said you have offended him before now. Are you aware of that? I forgot I didn't even know because many customers used to follow my shop. I don't know maybe you know my shop because my shop is located in a public place. I have 12 apprentices. Even that some of my I do pay 12,000 a month. So I don't go and do any kind of ritual. I can't engage in that. I'm not a ritualist. I'm a teacher. I'm an educated fellow. I have my master from this stuff. I don't know anything about this place. Please help me. Please, you might know me because of my shop. You might know me through my shop. You can still listen to what he's saying. Oh, you don't know him? I don't know him personally. To God, just listen to him. Please listen to him. Bail me out of this problem, please. So ẹsẹ̀ yẹn mo ti wá dárí. Your name, sir? My name is Ademola Sunday. Ní àná, àwa sí Central. I'm a furniture maker. In Sasa, my shop is in Sasa. Mo lè ti lọ bá What is it? àti àwọn náà wà ní wọ́n ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́. Yes, I'm not being a teacher. It's my father's work, so I have to prove it. And that's what I'm doing for a living. I have up to 12 apprentices in my shop. Kò mọ anything nípa mi. Ẹ̀ṣẹ̀ wo ni Sunday sẹ́yìn tẹ ló sẹ́yìn tẹ lẹ fi dá sẹ̀ríà fún? Ó bá mi jà lórí mi fi ni, ó bú mi ni, kí ni pé ẹ̀ṣẹ̀ tó. Kí ló ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ yẹn tó fi rí yín fi yẹn? Ó sọ̀rọ̀ sí mo ní èmi ọmọ tí ò níran yìí. Kí lẹ ní papọ̀? Kí lẹ jọ sí papọ̀? A ní nǹkan kan papọ̀ mo lọ ra. Kọ̀kan lè bú yín. Mo lọ ra nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ owó tí mo fi ra ìyá ẹ̀ kò wá pé. Kí lẹ lọ rà? Ṣíà ni mo lọ rà, ṣíà tó ń jẹ́. Ok. Fọ́níṣọ̀ ni, ṣe fọ́níṣọ̀. Tó kò sí bẹ́ẹ̀ mọ̀mọ́ kó bá ní. Mo mọwọ́ kò mẹsẹ̀. Ó dèèyàn mélòó tẹ́ ẹ ti kó bá lórí ọ̀rọ̀ tí wọ́n mọwọ́ tí wọ́n mẹsẹ̀? Kò sẹ́yìn kankan tí Gbogbo àwọn yòókù wọn mọ̀ nípa ẹ̀. Àwọn bàbá méjèèjì ńkọ́?
ìgbà tí ìyá pọ̀ jù tí wọ́n tọ́ṣàn mi ni mo tọ́ka sí wọn pé. ẹ jọ apart from ten lẹsẹ ṣé ẹ̀yin gangan ṣe ẹ wà ókè ọ̀rọ̀ mi mẹ́rin lẹ ti sọ ń bí tó kàn takora wọn. ẹ jà mẹ́ta mú ẹ jẹ́wọ́ fún wa ẹ mọ̀ pé àwa ò tọ́ṣọ yín bí kí ló ṣẹlẹ̀ gan. àwọn obìnrin àdúgbò ní ṣáṣá yẹn àwọn ọlọ́pàá rọ́mọ́ mi wọ́n rògùn mi ni àwọn bàbá yẹn wọ̀n. bí ṣe báyìí sọ̀rọ̀ káchífù tẹ fi náà lójú tẹ̀ ń fi gbóngbó lù hàn lórí ńsìn. ẹ fi ń ṣàwúre. kí wàá ló jẹ́ tó sọ pé. ṣáṣá yẹn angaṣifu yẹn. bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ yìí oúnjẹ gbà pé ẹni mental problem. kí ni èjì yìí. ó dà pé kò wà. kí ni èjì yìí. ẹni 25 lẹ́ẹ̀kan ó ti 25 minutes. ẹ̀yin ọlọ́pàá ikú sẹ́ o. sẹ́lá lọ́lọ́pàá ń ṣe o. a sì wà ń bẹ̀ o a sì wà lẹ́nu ẹ̀yìn wa o. mo fẹ́ wá kí n lọ́fíìsì a jọ sọ̀rọ̀. Going to come out of this crowd, and those people, because this man will not be the only one that sent him. If this man is interrogated very well, I'm very sure with the prayer of people, is going to confirm them, and they should be brought to book. And now that the killers have been identified, how does it make you feel? It's very glaring. You can see this is something that we have been trying to cope with for a period of some weeks now, and the thing just trigger it again. I'm just trying to be myself. It's not easy. The mother is there, the father is there, everybody we are in pain. Yorùbá. Now let's have you Yoruba. alákọ̀ọ́kọ́ ni pé kí wọ́n mójútó ètò ààbò kó má jẹ́ pé àwọn tí wọ́n bá lẹ́nìkan nìkan ní kíní yìí máa ń sábà ṣẹlẹ̀ sí. That's what I told the people the other time pé kò lè jẹ́ pé ẹnìkan nínú àwọn èèyàn ńlá nìkan yìí ṣẹlẹ̀ sí, if not because of this security operative that they have been. Yorùbá. Okay, wọ́n gbìyànjú títí wọn. But the thing ó kàn ń pọ̀ sí ni pé nǹkan tí ìjọba lè ṣe wọ́n mọ̀ nígbà tí everybody tí wọ́n wà lórí pé eléyìí wọ́n gbọ́dọ̀ rí wọn ẹ rí i pé láàrin ìṣẹ́jú díẹ̀ àwọn kí lórúkọ ẹ̀ tí wọ́n wá ẹ̀tàn dé lẹ́tọ̀ ààbò wọ́n ṣiṣẹ́ yẹn gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́. àwọn míì ń lọ tí a gbọ́ níta kí ìjọba mójútó ètò ààbò gbogbo àwọn ẹni tí wọ́n rí yìí kó má jẹ́ pé at the end of the day àtún ní gbọ̀n kankan mọ́ ìgbà tá a bá fi máa rí bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan á kàn gbọ́ pé the case wọn ti ìyẹn tó ti parẹ́ ní mélòó like this one kò ń ṣe pé ẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe ó ti jáde kó tó wá di kó tó di apààyàn báyìí àwọn tó máa ti rí tó ti confam pé àwọn eléyìí ṣé bẹ́ẹ̀ òfin wà tó máa sọ pé nǹkan tí wọ́n máa ṣe fẹ́ẹ́ tó bá pààyàn rí kàn ṣe ẹjọ́ wọn on time so that ó máa kọjá àwọn ẹlòmíì náà láti máa tó gbẹ̀mí àwọn ẹlòmíì àmì tó kàn ó. Assistant fún mi wá tí wọ́n gbé. Ok, ẹ̀yin nìyẹn. Wọ́n lè wà ní káàdì nọ́mbà yẹn. Ok, ẹ̀gbọ́n Grace. Sorry, Ayanas. My... Okay. It was your sister that was killed. Yes. How did this happen? Actually, I was inside the situation. I was teaching some of my students. So my younger sister now came in. We came to each other. There was nothing to do with my sister. Grace, she's not making the work. She don't know what's happening. She has moved on. She has moved on to work the window. So as she was telling me, my dad came in. And my dad was putting me into the she ran to my dad. Look at this. My face is not open. She has been working since so my dad now instructed me to go from the second flat. We opened the second flat.
Yeah, sorry, sir. I'm so sorry. I'm not going to. Sorry, sorry, Yoruba? Can you speak Yoruba? In church, orúkọ àwọn mẹ́bíkà tí àbúrò mi tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n tí ó pa tó wá pè mí pé kí n wá ohun tí ń kàn lẹ́kùn pé Jésù sílẹ̀kùn. Ìgbà tó bó ṣe bá ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ náà tó gbé ní dáàdì mi wọlé dé wọ́n wá sí church àwọn àti pásítọ̀ ní ṣiṣẹ́ kan tí wọ́n ṣàwọ̀ lóyún dé ló bá dáàdì mi pé ohun tí kàn lẹ́kùn àti Jésù sílẹ̀kùn tó bá ní wá ní kí n wá gba second flat orí flat méjì so ni mo ṣe gba second flat lọ sílẹ̀kùn yẹn lẹ́yìn ìgbà tí màá sílẹ̀kùn lẹ́yìn báyìí àgbà nínú àgbà ẹ̀jẹ̀ àgbà gbígbé ètò sọ̀sì wọn ṣá mọ́dẹ̀ mi àti wọ́n ṣe wọlé tó èmi gan mo ṣètò sílẹ̀kùn lẹ́yìn ìgbà tí mo wọlé sí àmọ́ lẹ́tà tí wọ́n mú ló ṣe ń sọ pé ẹ̀yìn ló ń gbà wọlé èyí tí wọ́n ṣe tó kára ló ṣe ń sọ pé ẹ̀yìn ló ń gbà wọlé so òjijì wa ìfún àti àwọn ọmọ àti ẹni tó ká ní sọdún kò yé wa rárá ìyọ owó kò tí wọ́n bọ́ pàǹtẹ̀ sí ìsàlẹ̀ báyìí bọ́ òun sọ pé òun ò rèpẹ̀ ìgbà tó ń mú ó ní òun ò rèpẹ̀ bọ́ ó ní òun tó máa ń bọ́ pàǹtẹ̀ òun bí ọ̀dùn wọn ṣe gbogbo nǹkan tí wọ́n mú un. The last operation this is the last victims. The last operation. This is the last operation. Ẹ lè bẹ́ẹ̀ ni èmi jáde. Ṣé ẹ rí rárá? Ṣé ẹ rí díẹ̀? Ọmọ mi ló wà tó sì ń sá. Èmi tó wà lọ́wọ́ dé lọ, ó ṣe káàkiri. Ẹ lè dójú rẹ̀ mọ̀. Olú ni ojú àwàgò kan òru ni o. Olóru ni. Òru ló wá sọ́dọ̀ wa. So irú ọkùnrin tí wọ́n fi hàn bí ẹ lè sọ fún bọ́yọ̀ ní àbí nǹkan. Bẹ́ẹ̀ ká ṣe wò ó bóyá bó ṣe rí. Òun náà ti sọ pé láàsì ọ̀dọ́ wa lòun ti ṣe operation last wọn táwọn ọlọ́dẹ tó ní sóòrùn lójú. Òun náà ló sọ. Kí ló fi sáyín báyìí? Sọ́fẹ̀ náà ni ilé ọ̀pá àwọn fóònù sí wọn ní ọ̀rọ̀. Sọ́fẹ̀ náà ni sáyé. Ṣé kò fi ákátìfù mú yín? Ọmọ ìdùnnú lọmọ mi o, ọmọ tó lọ ń fún mi, ọmọ alálùbáríkà ni, ọmọ mi ò kí ń wojú èèyàn, ó ní ìtẹríba, kò sí àgbàlagbà tí ọmọ mi lè kó orin fún. Ìjọ tí ọ̀rọ̀ yìí ṣẹlẹ̀, àwọn $100 ń sọ pé Ọlọ́run sọ pé mi ni mo bí mi, àwọn táwọn bí pọ̀, kò sọ ọmọ alábòójì, ọmọ oníwà rẹ̀ lẹ́yìn, Ọlọ́run fún un níwà, Ọlọ́run sì fún un lẹ́wà, gbogbo nǹkan lọ́lọ́run yọ̀ǹda fún. Ọlọ́run wá pé káwa náà tọ́, ó tún wá gbẹ̀kú, kì í sọ ọmọ oníjàgídíjàgan kò kì í jà. Bá a ṣe wà Akinyele yẹn ó lé lọ́dún 5 tá a dé ọmọ mi ò lọ́rẹ̀ẹ́ ń bẹ̀. Tí ó bá ti wà nílé báwọn nìkan ni ó dà wà nílé, tó bá ipá àwọn àbúrò ẹ̀ wà nílé tí ò lọ́lé kí wọ́n á jọ wà nílé méjèèjì tí wọ́n wà nílé nu. Lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ yóò tún lo orogún ni. Sátọ̀dé ló dé kí ṣẹlẹ̀ yẹn tó ṣẹlẹ̀ Monday. Èmi ni mo pè kókó wá fara mọ́ wa. Ramadan tá a ṣe kò gbà nínú ilé. Orogún ló ti gbàwẹ̀ ló ti sọdún. Ó dé ní tò 7 ní Sátọ̀dé kí ṣẹlẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Monday. Ìgbà tí ṣẹlẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀ níbo lẹ́yìn wà ń gbà yẹn? Èmi wà ń Bódìjà. Nígbà tẹ́ dé kí ni ẹ̀ ń tẹ́ gbọ́? Ohun tá a gbọ́ náà ni mo ti ṣàlàyé lẹ́ẹ̀kan yẹn pé wọ́n pẹ́yìn pé wọ́n pè wá pé nǹkan ti ṣẹlẹ̀ ọmọ ọ̀bọ̀ àńlé. Ẹ̀yin ni màmá Barakat. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn èèyàn ń ròyìn yín bí ẹni tó nígbàgbọ́ púpọ̀ nínú Ọlọ́run nígbà tí ṣẹlẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe. Ṣùgbọ́n ẹ sá tẹnumọ́ nǹkan kan pé àwọn tí wọ́n pọ̀ mọ́ yín o, Ọlọ́run ó mú wọn o. Ní ìsìn tọ́lọ́run wá mú wọn yìí, báwo ló ṣe rí lára yín?
bó ṣe rí lára mi pé inú mi dùn pé Ọlọ́run fojú àṣebí hàn. Kàn ṣe àwọn pé téèyàn bá ní nǹkan téèyàn ń pè tó bá dáàyàn lójú iná lèyìn ó fi búra. Ló jẹ́ sọ fún ọ wípé Ọlọ́run ni mo gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run ó sì ṣàfihàn wọn. Kí ni wàá lè sọ pẹ̀lú àwọn agbófinró tí Ọlọ́run ní kí wọ́n padà ṣiṣẹ́ náà kán mú àwọn tó. Mo kí àwọn agbófinró ilé àtọ̀nà ẹnìkọ̀ọ̀kan wọn ò ní dìbàjẹ́ ní tó ń jẹ́ dùn nínú ayé wọn ayé ò ní ju òbú sí i gbogbo bí wọ́n bá ti ń lọ tí wọ́n bá ń bọ̀ wọn ò ní tàjí mọ́yìn kan tó wọlé kọ́ọ̀lù téèyàn mọ́ gbà téèyàn fi ju fóònù Ọlọ́run ò ní jẹ́ wọn ó gbà Ọlọ́run ó tún wá mọ́ fún wọn ṣe sí i gbogbo tí wọ́n bá fẹ́ ṣe Ọlọ́run ó mọ̀ fún wọn láṣeyọrí ṣe lórí rẹ̀. Ẹ ṣé gan ni a gbọ́ pé ọwọ́ yín ni Báràká ti dàgbà sí gẹ́gẹ́ bí tó nílé ìwé irú ọmọ wo ni Báràká ti. Ẹ má sunkún. She attended Adedamola Nostrum Primary School and she attended Adedamola College. Ẹ pẹ̀lẹ́, ẹ hold ẹ. Ẹ ní láti bá wa sọ̀rọ̀. Ẹ hold ẹ. It's okay. It's okay. Ẹ má sunkún. Ẹ má sunkún. Ẹ má sunkún. Kò sí tí mo lè sọ nípa ọmọ yìí. Kò ní rẹ́kọ̀dù aburú kan. They never for one day reported her for anything bad. Ìyẹn ló ń bà mí nínú jẹ́. I saw this girl just a week before her death. I couldn't believe it. Gbogbo tọmọ yẹn lù láti baby tó fi jáde ní secondary school. Kò ní record aburú kan nínú school yẹn. Everybody loved her. So it was so sad. Pé irú nǹkan báyẹn ó tiẹ̀ ṣẹlẹ̀ irú ọmọ ẹni irú nǹkan báyẹn ṣẹlẹ̀. I couldn't control myself the day I went to their house. I couldn't control myself. Honestly, yours, I couldn't control myself because it's so sad. It's so sad. Ẹ pẹ̀lẹ́. Barakat. Barakat. Ah, Chairman. Hold there, come on. Down. June 2020 at the residence in Akinyele. She's a pregnant woman of 7 months and she came back to Ibadan to come and have a certificate from the rest of the and I was just informed that this is the event that we demand justice from the government and we hope to decide. Briefly tell us how it happened and what you want from the government and the police. Just tell us how did you kill your sister?
tí ò parí wàá gbé ẹ̀yìn àwọn sars yẹn báyìí wàá gbé ẹ̀yìn wọn ò mú tiẹ̀ sílẹ̀ fúnra mi. ẹjọba ṣe ń wò wá yẹn ẹ máa bá wa share ẹ kẹ́dẹ̀ like sàmàlẹ́kùn kẹ́dẹ̀ like page wa nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tẹ́ bá ti follow page wa tó bá ṣe ń lọ ẹ máa rí ànírè jù báyìí lọ lénìí lórí ọ̀rọ̀ Akinyele àwọn ọlọ́pàá ti ṣiṣẹ́ wọ́n ti ṣe gudugudu méje àti àyà mẹ́fà wọ́n ti ṣe iṣẹ́ abákan náà ni àwọn ikọ̀ vigilante tí wọ́n oríṣiríṣi orúkọ àwọn náà ti ṣe gudugudu méje àyà mẹ́fà lórí ọ̀rọ̀ Akinyele wọ́n sì ti mú àwọn tí wọ́n ń pààyàn l'Akinyele ìgbà tí à ń kígbe ńgbà náà pé kí wọ́n dákun kí wọ́n bá wa mú wọn kí wọ́n bá wa ṣiṣẹ́ wọ́n ti ṣiṣẹ́ o wọ́n sì ti mú wọn ẹ máa bá wa follow page oriyomihamzat.com èyí tá à ń lò tẹ́lẹ̀ wọ́n ti block ẹ̀ àmọ́ nǹkan tó fà á bóyá torí iṣẹ́ tá a gbé lọ́wọ́ tá à ń ṣe náà ni ẹ bá follow eléyìí tí a bá ti dé kẹ́ ẹ máa rí wa ẹ dẹ̀ tún bá wa share ẹ̀ fún ẹni tí ò tí ì mọ bó ṣe ń lọ jẹ́ títí ìgbà míì tí a jọ pàdé Oriyomi Hamzat lórúkọ tèmi ẹ ṣeun púpọ̀.